All right, everyone. So, one of the many questions that I get from my students are what pliers to use for what? So, let's just do a quick review of the different pliers and how they are used. Una de las cosas con la que mis estudiantes tienen algunos problemas, o se les hace difícil, es qué tipo de pinzas o qué tipo de herramienta usar para qué parte del proyecto. Ahora, hay diferentes nombres para estas herramientas, tanto en inglés como en español. Vamos a utilizar nombres que sean más fáciles de recordar. Para propósito de la clase, y como vivimos tan cerca de la frontera, vamos a utilizar los nombres en inglés. Aunque las instrucciones también se den en español, utilizaremos los nombres en inglés con el propósito de facilitar la clase y también el poder quizás encontrar y comprar estos materiales en las tiendas locales. So for the purpose of this class, the names that we'll be using will be in English, which will make it easier considering that we're so close to the border. Will make it easier for you to just utilize these names here when you are trying to perhaps find or purchase these tools on your own. Now, this particular tool that I am holding can be called many different things. It has been called needle nose pliers. Esta herramienta en particular se le puede llamar needle nose pliers. I've also heard it be called chain nose pliers. También he escuchado que los llaman chain nose pliers. But personally, I like to use flat nose pliers, only because it's in harmony with the name of its sister tool, which we will get to later. But I enjoy calling these flat nose pliers because it reminds me of the fact that inside, if you notice, they are flat. You see that? Me gusta llamarlos pinzas planas or flat nose pliers por el hecho de que nos recuerda de que adentro de la pincita está plano. And that's my Pandora radio there, which is now full of commercials. So every other song, you'll probably be hearing a commercial in the background. Alright, so anyways, these flat nose pliers, estas pinzas planas, o estos flat nose pliers, we use them mostly for holding on to something or for pressing down on a crimp bead. Así que estas pincitas planas o estos flat nose pliers las usamos muchas veces para sostener algo mientras trabajamos con la joyería o para presionar o aplastar, aplastar estas piedritas chiquititas a las que les llamamos crimp beads. ¿Ok? Ahora es muy importante que recordemos esto porque estas otras pincitas se utilizan para algo diferente. So remember it's very important, to remember this because the round nose pliers, which you are seeing here, are used with a different purpose. Estas pincitas redondas se usan con otro propósito. These are used many times in order to create loops or curves in wire. Se utilizan estas muchas veces para formar círculos y curvas en el alambre. And it's because of its unique round shape. Let's see if you can see that. See? It's a cone. It's round. ¿Pueden ver? Es como un cono. Es redondo. So these are the ones we would want to use always when making a loop or a curve. Alright? Otherwise it won't come out round. Eso es lo que queremos usar entonces siempre al hacer círculos o curvas. De lo contrario, no van a salir redonditos. And then we have our wire cutters. And these wire cutters, are necessary for trimming findings or excess wire. Findings are
any little thing here that we use made of metal. So you could use these wire cutters to, if this were completely closed, if the jump ring didn't already have an opening, you could use it to actually cut into the jump ring. We also use it for example, the long, oh my goodness, the name just left me. The eye pins and the head pins, I'm sorry. The eye pins and the head pins, sometimes when you're trimming those, you can use it as well. Para los fierritos que usamos en hacer la joyería, usamos estas tijeritas o tenazas, perdón, estas tijeritas o cortafríos les llaman en español, pero para propósito de la clase, perdón, recuerden que son wire cutters. Y los utilizamos para cortar alambre y accesorios de joyería, cualquier cosa que sea así como de metal. Y también utilizamos estas tijeritas. We also use these little clippers para cosas más delgaditas, for thinner things. For example, some of the fishing line we'll be using for today's project. This is actually a whole lot cheaper than if you buy regular line in the jewelry section. So if you're not too picky about your material, you're just doing this to de-stress, this is not your business or anything like that, just go with something that's more cost efficient. You'll save money, you'll be able to do more stuff, and to relax while you're doing it. Así que si no es su propósito vender la joyería, no es un negocio, y simplemente están haciendo esto para relajarse, compren algo que sea más económico. Vayan a la sección de pesca en la tienda, por ejemplo Walmart, y simplemente compren de este hilo para pescar cuando estén haciendo proyectos que requiera de este tipo de hilo, que es de plástico delgado. Mientras menos sea las libras del hilo, más delgadito va a ser, más flexible, pero también se puede romper más fácilmente con la presión. Así que si están usando piedritas bien chiquititas como las shakiras o las seed beads, pueden usar algo delgado porque no va a poner mucha presión o no va a ser de mucho peso para el hilo. Pero si es algo más grande, si es piedritas de vidrio pesadas, entonces sí van a querer utilizar algo más grueso o hasta alambre en lugar de este tipo de línea de plástico de pescar. So with the fishing line, you would want to choose a pound weight that is smaller for things that are very lightweight, or that you won't be pulling and tugging on too much. For example, today we'll be working with seed beads. So I use 8 pound, you could use 5 pound. Usually the lighter the weight, the thinner the cord, the more flexible it will be. But if you're using a heavier bead, if you're going to be pulling and tugging on your jewelry piece a lot, you might want to use something a little thicker that's a bit stronger. Alright. So for today, those are the things we will be using. Some clippers. We'll probably be using the flat nose pliers. Por hoy, esto es lo que quizás vamos a utilizar. Las tijeritas, the flat nose pliers. I'll also be using these little bead trays from Fire Mountain Gems. Yes. In order to put in the materials that we'll be using as well. También voy a utilizar estos platitos para las piezas de la joyería, los accesorios. Y también esta como recogedor. We'll also be using this little bead scooper in order to work with the little tiny Shakira beads, or the seed beads, excuse me. I'm mixing my Spanish with my English. Vamos a utilizar este como recogedor o este bead scooper para trabajar con las shakiras, con estas piedritas chiquitas, las seed beads. Alright, so that is all for the tools. I'll stop the video so that we can keep the names of the tools separate from the actual video of the project.